Все, басталды. Басталды. Не істеймін, мен телефонды ұстап тұрмай жатырмын. Қойыңыздар. Считаю, что полегче. То есть я тебе как сказать? Заранее все настроили. Вот брат, что var Өзін арасында 5 минут освободили, все, мы сели, включили все. мына жақтан енді аша Как алмайсыз обычно ба? бізге Али там создавал этот заранее с названием, со всеми этими. Мы просто здесь запускали и начать запись. Все. Начать трансляцию на будет. Ссылка после трансляции запускается. После него там выходит кнопка поделиться. Нажимаем и можно копировать ссылку и уже вам. Көлденең камерасы Ана экранға прямо қосылады. As well as the kinds of things that machines can prompt and augment what we can do. Адамдар көмектеседі, одан басқа машина көмектесуге искусственный интеллект. We use another tool also called Notion, and it is it's like the Mercedes. Презентация шоу, тура қазір
Каждый предложение партии, это Жоқ деп айтты, презентациясы жады екен, дұрыс деп айтты. бірақ осындай студенттер бар екенін біліп әрбір предложениеға бағасы At this point in the semester in Turkey, we have formulated the research questions, and we're just beginning the next phase, the phase of how do you begin to locate research that's relevant to answering the research Zoom ашысау керек пе? Ссылка заранее читаешь, Так, Дуглас университетінің каналына. So you'll see in the second page here, in the middle of it is some detail. And I want to zoom in on that and show you how they're thinking about the location of articles. And what we've created is essentially a cycle. It's a very general cycle, but it's one that will help you guide as you begin to develop this cycle. Ауырып жатырмын деп. Бәріміз ауырамыз ғой сол. Өзі де жоқ, Нилуфары да жоқ, екеуі де жоқ. Нилуфар да ауырып жатыр кейін. Кейін де Upstream and downstream research. That basically means when you find an article that's interesting, you reference sections. You also look at what other articles have cited that article. Баскетбол матчтағыдай сезініп кеттіңіз. Мақалаларды сіз арнайы жасайсыз. Сізге қаншалықты керек. Бұл мақаланы басқалар қаншалықты Бізде вакансия ашып алғанда сол 2 ай, 3 ай ма, 2 ай ма өтеді. Оның әлемінде маңызды. Егер оған бірде бір сыныпта болмаса, ол маңызы жоқ мақала шығады. Оған қараудың маңызы бар ма жоқ па? Continuing with this cycle, after the upstream and downstream searching, it begins to evaluate things. Is this an article that could be useful in literature review? And if so, проекттен Айжан апай it is like a successful find. Акимбаева келіп Агылпен әлі аттың өткізілген министерство. Онына еді, бүгін жиырмасы бойынша. Оларды жинап, бір научный программада ескердіңіз ба? Ерсінағайда компьютердің интернет жоға деп осы. Ерсінағай? Қаншағай? Ерсінағай? На компьютердің интернет жоқ қой? Интернет жоқ? Өші тұр ғой арасы? Осылай көшетті, Крушин Sultan Sapko'da da kullanmış. YouTube'da kımır mı? Чего, если заранее создавать, тогда да. Но ссылка же меняется. Да. Нет, екінші спикер бар. Вот, смотри, поделиться. Копировать. WhatsApp веб кэш. You found it to be probably the best tool at the moment for trying to find literature that's related to something you're trying to do, a topic, a question, and so on. It's also really useful for what we call the downstream locating, downstream reading, where you're looking for
future articles after the one you're Так, reading. күнгейчілік, қосағайчілік. Мына жерде бір мақала тапсырып, соны тапқаннан кейін қандай мақала соны ссылка жасап жатыр. Сөйтіп дальше тағы мақала таба аласың. For example, you see the word cited by, the first entry it says cited by 74. Click on that and it'll tell you the subsequent articles cited that article. Біз мақала көрсетіп кетті. Aslında kaçta 74 sır o ссылка жасапты. Соларға қарап көрсетіп. So this is really the first line, the first tool that we spent little time on. The second one is called Scholar AI. İkinci ismi Scholar AI. Has anyone used Scholar AI? Çok kullandık Scholar AI. So it's an artificially intelligent tool that does something similar to Google Scholar. And what you can do is you can ask it to find, for example, the most current research articles on a certain topic, and it only searches the scholarly databases that are available. So you're less likely to get fake or false or hallucinating results. Kamera düşürdü. The unfortunate thing is there's a cost for using the service. Tek neni адамдығына Главный капитал болсын керек. Оған $20 деген бағасы. И мынаны тегін қосылуға болады сол. We found that using both Google Scholar and Scholar AI together are a pretty ideal combination for finding the most current and the most relevant research on a topic in a quick manner. Осы екеуін бірге қолданған кезде идеалға жақын результаттар алып келеді дейді. Another tool that we found in the area of locating is made by Humada. Тағы біреу Humada деген программа. I'll show you how this works. So on the right side and the left side of the screen, you'll see a couple of images. On the right side, you upload an article, a PDF of an article that you think is interesting for your study. Ол жақта сізге қызықты болған мақаланы загружать етесіз, PDF версиясын. And Humada machine reads that document. And once it's machine read, it produces a fairly good summary of that article. Мынау искусственный интеллект оны оқып, соны выводтан жазып береді екен тұжырымдамасын. So while this particular article here is about 40 pages long, it can create a summary in less than a second. 40 бетті мақаланы 1-2 секундта сондай қысқа мазмұн жазып береді екен. At this point in time, the summaries are varying quality, so it could be a good guide maybe at a general level, but we expect in time that the summaries will become more effective, effective in a way that you can customize what kind of summary is written. Қазірге мынау өте жақсы деп айта алмаймын, бірақ общий түсініктеме алуға болады. Уақыт өткенмен бұл инструменттерде жақсы болып барады деп ойлаймыз. And because of the cautions with the accuracy and the relevance of the summaries, we're currently suggesting that this is just a screening tool, and that if this looks like a really promising article, then that you should read all 40 pages then. Қазір оны қалай қолданамыз? Как скрининг ретінде тұжырымдамасын оқисыз, егер қызық деп тапсаңыз, онда 40 бетті оқи бересіз. Соған уақыт бөлуге стоит или не стоит дегенде. The fourth area that we're recommending are the digital databases that many universities subscribe to. And your university subscribes to a few of these. This one's called JSTOR, and it's one that's widely used, but there must be several hundred of these databases.
that exist, and they're often accessible through the libraries. Тағы біреуі G-Store бұл сияқты база данықтар өте көп, жүздеген база данықтар бар, солардан бірі G-Store. And so this is the search page for JSTOR, and it allows you to directly search for articles on topics related to the literature review you're writing. Поисковой системасы G-Store. So I've given you an idea of the big picture. There are 5 phases to the work we're doing with doctoral students in Turkey, and we've looked at the first 2 phases. I think that gives you a feel for the kind of work we're doing, both the kind of intellectual thinking work, but we're marrying or matching that with the technologies that could help augment or support that work. Biz 5 фазаның екеуін сізге көрсеттік. Қалай қазіргі қолжетімді технологияларды қолданып жұмысты ыңғайлайтуда. Our work also involves what we call mini lectures. And one of the researches on human learning is that people have an attention span. They can only manage so much information. And so we have 10-minute lectures online that introduce keywords or concepts. If we talk for much longer than 10 minutes, they tend to lose interest and start looking on their phones. I've seen a few people doing that here already. I understand. I'm there. I have 3 children, but these mini lectures are intended to hit really hard in just a few minutes a key concept about developing a question or locating information. Біздің тағы бір процессіміз ол мини-лекция дейді. Мини-лекциямыз 10 минуттен аспайды дейді. Десеңіз қазіргі заманда біздің вниманиямыз тез шалып кетеді ғой. 10 минуттен көп болып кетсе адамдар телефонына қарап кетеді. Бір-екі адам уже көріп тұрмын, тоже телефонда отырған. Қорқынышты емес, ол қазіргі реальность сондай. Бірақ сол 10 минутта біз өте тиімді қолданамыз дейді. Өте фокусировано керекті затты обсуждать етеміз. So that gives you a feel for the kind of work we're doing. We think that at this point in history that it's really important to not only really develop the kind of human intellectual skills and thinking, but also the technological skills. And how do we use tools, especially smart apps and AI, in both ethical and effective ways. Қазіргі күнде тек қана өзіміздің интеллектуалды способностьті дамытудан басқа біз қалайша искусственный интеллектті қолдана аламыз. Сонда искусственный интеллекттің күшін қалай қолдана аламыз. Біздің министрлігіміз көп айтады, кім искусственный интеллектті қолдана алатын адамдар, қолдана алмайтын адамдардың жұмысын алып қояды деп. I'll be in Turkey for 8 more weeks living, working with these students and faculty there. And if I'm able to come back at some future date, I'd be glad to share the results of our work and a little more about the entire program that's been designed. Қазір осы екінші фазасындамыз дейді Түркияда. Осы семестрдің соңына дейін 5 фазасын өтеміз дейді. Егер аяқталған соң сіздерге айтып беремін дейді, результаттары қандай болды екен деп. If there's time for a few questions, I'd be glad to respond to them, unless you want to move on to next. Так, әріптестер, сұрақтар бар ма? Қазір дейін. Бізде тағы бір микрофон бар еді, ар жаққа бере аламыз ба? Мынаны алсам. Good afternoon, welcome to our country and university. My name is Bagdara and I'm the first year doctor student. So I have very important question for me because the teachers and the students in my statement, I study at chemistry statement, and they say that it is difficult to study in educational sphere of doctors. They say that it is difficult to choose educational branch of doctor study than scientific branch of doctor
doctor's study, because they say that there is nothing new to study in education, because all teaching process, all teaching technologies are already researched, and so it is difficult to write scientific research. So that's why I want to know about your opinion. How do you think is it really difficult to study and to find very important new topic to finish our doctor's level in education branch? Wow, that's probably the most interesting question I've ever been asked. So thank you for asking it. I'll remember this moment. So I think there are enormous areas for new study in educational research. To give a few examples, if we simply look at the area of neuroscience, where we're studying the human brain at the molecular level, there's a whole promising area there. Using MRI, fMRI, some of the new scanning technologies to understand what the human brain is doing when someone is teaching or someone is learning. So I think that's one really promising area. The other area is what I would say has to do with culture. And it turns out that if some new pedagogical practice or innovation is effective in one context, how might it have to be adapted in another? And we have so much cultural diversity on the planet that we need to think about that kind of sensitivity. And then, at least in the US, we call this culturally relevant pedagogy. And how do we adapt pedagogies to people of different cultures, different ages, different disciplines, and so on? Thank you very much. And I want to ask you one question also. Your idea was very interesting for me. And do I have any opportunities to study at your university? Maybe our university has some applications for exchanging study for 6 months, like? Well, there are several opportunities. For example, right now, my best doctoral student I advise is from Kazakhstan. She's from Uсть-Каменогорск, and she's in her year 3, and she's beginning to think about her dissertation. And so we also, my colleague Dr. Betsan Smith will talk in just a moment. She has, 2 or 3 doctoral students from Kazakhstan. They're brilliant, they're really, really talented and hardworking. So there are opportunities for doctoral study. I think they're all funded by Bolshak, but we also have assistantships. So you can work and earn money that helps pay for the education. So those are opportunities. If you're a faculty member, right now we have 24 Kazakh faculty members at our university. Again, funded by Bolshak. And last year we had 35 professors from Kazakhstan. So there's a real presence of Kazakh community and language at Michigan State University. So I think there are opportunities. It's a matter of sort of matching yourself up with the right opportunity and resources. Okay, thank you very much. Сізге сұрақ қойса болады ма? Направлениеда зерттейтін нәрсе қалмады деп кім айтты сізге? Негізі ағай, педагогика бағытында негізі тақырып таңдауда қиын болып жатыр. Себебі, мысалы біз бір технологияны алатын болсақ, ол мақала жазғанға да, мысалы, бұрын жазылып қойған мақалалар көп, соған байланысты менде бірінші курсқа түсіп жатырмын ғой, енді 1,5 ай бойы бір жарып шығатындай тақырып табу қиындау болып жатыр да. Соған сұрап жатқан ағайдан. Қараңыз, мен бұл кісілерге айтып жатырмын да, біздің ойымыз позитивистское мышление. Позитивистскийді білесіздер ме не екенін? Позитивисттерде тек қана бір шындық бар. Мысалы, критическое мышление бүкіл дүниеде бар жерде тек бірдей істейді деп айтады. Позитивистское мышление сол бір формула, единственная правда. Бағана айтты ғой, культура играет роль деп. Бізде бұрын айтып кеткен, Пиаже, Выгодский айтқан, ол конструктивизм дейтін подход. Конструктивизмда қаладағы шындық, ауылдағы шындық әртүрлі болуы мүмкін. Қалада, мысалы, сіз айтасыз, компьютерді былай істеу керек. Ауылға барасыз, ауылда компьютер жоқ. Сіз айтқан теория істемейді.
көрдіңіз ба? Сөйтіп бір шындықтар өте көп болуы мүмкін. Культурно или осы бір культурада өзіміз бір шындықты создавать етеміз. Вот Дак айтқанда сол cultural relevant дейді. Вот сөйтіп бір мақала жазылды ма, оны қараңыз, қай методты қолдады, қандай точка зрениені қолдады. Сіз соны басқаша қараңыз. Мынау осы жағдайда дұрыс болды, бірақ мен басқа жағдайды зерттеп жатырмын. Менің тапқан результатым ерекше анадан. Басқа шындықты мен таптым деп айтсаңыз болады. Сөйтіп зерттейтін жұмыс өте көп, әсіресе Қазақстанда көп нәрсе зерттелмеген. Өте көп нәрсе зерттелмеген. Соған бағанағы литобзорды үйге беріп тағы тыңдап көріңіз. Сіз любой сұрақта қаншалықты литобзор жасап, қаншалықты мақалалар шынымен жазылған, сіздің сұрағыңызды қаншалықты ашып көрсеткен. Бағана айтты ғой, біз адамның миын әлге дейін жақсы білмейміз, до конца білмейміз. Сөйтіп зерттейтін өте көп. Жақсы? Микрофон бересіз. Okay, hello, nice to meet you. Thank you for your lecture. It was very useful. Nice to meet you. Yeah, my name is Elia. I'm a PhD student in Kaznu, and my major is linguistics. So I have one question. Maybe it's a little bit personal. I'm sorry, but can you share with us about your routine, about research routine? I mean, maybe some tips for time management, because I'm a mother, I have 2 little children, so it's so hard actually to read and manage all this stuff. So you said that you have 3 children, so is it difficult to you to manage all the same? So, yes, thank you. And how you manage, yeah. So, I'll begin by saying it's not easy managing everything. There's considerable pressure on both of us all the time. So my wife is an academic, she's PhD. That's cool. And so we were maybe a little unusual in that we remained single until we were a bit older and had finished our PhDs, and then we married after that. So I was 40 years old when we married, so I was older, but I was established in my career and I had tenure. So that's a different experience than when you have children and are working on your PhD. But you know, my Kazakh doctoral student, you know, she has children and she has a husband who's really understanding, and they make it work. But it takes work to do that. So I would recommend. I don't have a specific tip, but I have a book I would recommend, because I think it takes more than just a few tips. I think it takes a kind of world view, a big view. The book is called Deep Work. I'm not sure if there's a Russian or Kazakh translation, but the author talks, really drawing on the research literature, what does it take to really carve out time to think deeply about anything in life? But in this case, your doctoral experience. How do you do that? He gives some practical tips about how you schedule time and so on. But I think that book, Deep Work, will provide enough sort of big picture with some small practical things that fit in the big picture to be helpful. I admire you for taking on a PhD with a family. It can be done, and it can be done well, but it won't be easy. You know, my case wasn't easy, but it was easier, because I was single. I did, you know, I worked all the time, 7 days a week, every day. So you can do it. Thank you so much. Сұрақ, личный, қалай сіз продуктивный зерттеуші бола аласыз деп сұрақ болды, иә? Тем более, егер 2 кіші балам болса, ана болсам, қандай тайм менеджмент, продуктивный болып қалуға болады деп сұрақ қойылды. Тақтың өзінің жауабы, біз кеш үйлендік деді, 40 жастан асқаннан кейін үйлендік деді, сөйтіп мен жағдайым ерекше деді. Бірақ лайфхактар айтпаймын, бірақ бір кітапты айтамын деді. Deep Work, глубокая работа, да? Мен өзімнен қосып айтайын, мен не байқадым, иә? Бір сұрақ болды ма, бұл кісілер сол сұраққа кітап табады.
Америкада не көп, кітап көп. Мысалы, Джейсон дейтін бір әріптесіміз теоретикалық рамканы құрастыруды қиналды да, и шетелден теоретикалық рамканы қалай құрастыруға болады дейтін кітапты сатып алды, и соны оқып шықты. Бізге не жетпейді, осындай кітаптар жетпейді. Көп нәрседе бізде кітаптар жоқ. Сол сияқты бұл кісі де сразу кітап ұсынып отыр. Так, сұрақтар болмаса, біз келесі спикерге көшейік. Сұрақтар жоқ пока, да? I think we run out of questions. Yeah, I just have one request. I hope that you'll continue to stay, so at the end we might get a picture of all of us together here, so you can share that with friends and family. Thank you for your attention. Біткеннен кейін сразу келіп қалмаңыздар, групповой фото жасап алайық дейді. Есімізде қалсын осы момент дейді. Are you ready to? Yeah, his time. Bizde tartışma moment var ya? We have 20 more minutes. Did you have slides? So we'll just talk. So, is this working? Can you hear me? Yes. Okay. Hello, everyone. I'm Beth Sands Smith. I'm a colleague of Doug's from Michigan State University. I don't have a formal presentation. It wasn't clear about if I was going to be here in time, whatever. I also develop researchers like Doug. I've also had the pleasure of working with students from Kazakhstan and Turkey and other countries. One thing that I have tried to do more of in my work that you can think about is I ask myself the question of use. And if our friend is still here who asked the very interesting question, the professor said there's nothing new to learn. Well, we have a lot to learn about how to get our knowledge into use, right? So right now, either because you're creating a dissertation or you're writing a thesis or you're a new professor, and there's a lot of pressure on you to develop research and to publish. And it takes a lot of work. You're busy just trying to do that. What we have found, and we've all done this too, is we work very hard, we develop research, we write it up, we find a place to try to publish it. And then we say, well, now what? How do I get people to use this? What is the value of this being on a piece of paper or on a digital platform, right? We come to this because we want things better. Right? So these use questions are really important, and now when I work, I don't wait to the end to say, now what? I try to think at the very beginning about use. So all of you right now, if you're thinking about new work, you're a new dissertation, you're thinking of a new area of research as a professor in your scholarship, and you've been given a lot of helpful insights from Doug about some ways to do this. So when you're first developing those ideas, you can keep your focus there. What are my questions? What kinds of questions do I have? How can I think and really explore this problem that I'm curious about? How do I understand that problem much more deeply, right? And from there, then I can say, now I know, I think, how I want to design some research. But then your question then is, when you're designing your research, to say, how will this research be used? Who will use it? And how can I build that question of use in from the beginning? Okay. And what makes use, it's a challenge, but it can be fun because the question of use means that you need to go out and reach out to others. You need to look for partners in your work. Can I wrap up? Қысқаша айтып берейін. Бұл кісі де профессор Дуглас Хартман сияқты өте уже ағылшынша seasoned дейді, уже опытный профессор, ученый.
сөйтіп біраз мақалалар, кітаптар жазған. Енді нені ойланып жатыр? Жақсы, сіздерге қазір қиын зерттеу жазасыздар, жақсы, ол мақала шығады, мақала болып қалады, база даналарда қалады, кітап болып шығады. Одан кейін не? Что дальше деп сұрақ қойып жатыр. Оның қандай пайдасы болады, кім оны қолданады, өмірді қалай өзгертеді? Сондай сұрақтар қойылып жатыр. И сол сұрақты біз бағана дәл айтқан процестің басына қоюымыз керек. Басында біз ойлауымыз керек. Так, мынау өмірге бір пайдасын тигізу үшін сіздің қанша уақытыңыз кетті, мемлекеттің ақшасы кетті, сіздің уақытыңыз, ақшаңыз кетіп жатыр, иә? Тек қана мақала болып қалмау керек қой. Өмірді бір жақсы жаққа өзгерту керек қой. Вот сол жағына сұрақ қоюдан бастап, теманы анықтаудан алдын ойлануыңыздар керек. Бірақ ол үшін сіздер өзіңізден комнатадан, кабинеттен сыртқа шығуыңыздар керек. Ол кімге пайдасын тигізу керек, солармен сөйлесуіңіз керек. Олардың қандай потребностері бар, соларды білуіміз керек. So I think this is a challenge, and it is a different way of thinking about research. And I think some of these changes this is what people are interested here. This is what's some of the interesting things happening here in Kazakhstan. So, research can be very lonely. So, what I try to invite people to say is, how can I not be lonely in my research? How do I find people who are interested in this? How can I find people who can help me figure out about use? Who's my partner? Зерттеу процесі өте, так сказать, одиночный путешествие болуы мүмкін, иә? Сіз жалғыз қалуыңыз мүмкін, қиын болуы мүмкін. Сол жақта ойлауыңыз керек, кім сіздерге партнер болады, кім сіздерге ментор бола алады, кіммен бірге зерттеу жүргізе аласыздар. So I'm just going to invite that for all of you. Don't be lonely in your research, whether you're a student or a professor. And that's hard because research can be competitive, right? So we want to, stay silent and come out ahead of other people. But you'll have more fun and you'll produce more usable knowledge if you look for partners and ways to work to share your work. If you're doing education research, go to school. Ask people at school, what do they think is an important question? Share your work with them. Create conversation in your local community. Right? We in the West and other countries, we want to learn about you. If you are able to publish your work in a Western journal, then we benefit. We get to learn about you. But I would also encourage you to say, how can I get people around me talking about this work? How can we in Kazakhstan have a conversation about what's happening in our schools? How can that be one of the ways I think about research too? Мысалы, сіздер білім саласында бағанағы педагогикалық зерттеу жасап жатқан болсаңыздар, иә? Жақсы, егер жақсы мақала жазсаңыздар, біз ар жақта оқып біліп тұрамыз, Қазақстанда осылай болып жатыр екен деп. Бірақ сіздер сол мақаланы мектептермен бірге, мектепке барып, или сол мақала шыққан кезде солармен бірге осыны обсуждать етіп, сол мақалаңыз бір пайдасын тигізсе, ол екінші мақсатқа жетеді, ең маңызды мақсатқа жетеді. Сөйтіп, егер сіздерде педагогикалық зерттеу болса, мектептерге барыңыздар деп. Тек қана мектеп емес, мектеппен айналысатын бізде көп ұжымдар бар ғой, департамент болсын, НПО болсын. So I think, I'm also just interested to hear if you have any questions or things you wonder about. I would invite you to please speak up. In terms of how to manage all the demands, there was, I remember I once heard a radio interview with a very famous psychologist called B.F. Skinner, who was the father of behavioral psychology.
He was a very productive man. And the person asked him, how do you work? How do you get all this work done? And he was an early riser. This really helps in academia if you're an early riser. I'm not an early riser, and it shows in my work. He got up and he just carved out 1 to 2 hours every morning for his thinking, his work. And then he went, took a shower, and had breakfast, and went to campus, to his university. But he always just had that bit of time, and it doesn't have to be a lot of time. There's a popular book in the US called How to Do a Dissertation in 15 Minutes. And it's based on this principle that if you develop a routine, you can do a lot with a small piece of time. Бағанағы сұраққа қайтып келе жатыр. Қалай продуктивный зерттеуші болып қалуға болады деп. Соны радиода бір психологтан сұраған екен. Психолог болғанда ол поведенческий науканың маманы екен. И сол кісі айтады екен, таңертең тұрып 2 сағат жазуымды жазамын, оқимын дейді. Одан кейін душқа кіремін, тамағымды жеймін, дейді. Early riser деген терминді айтты, ерте тұру. Мен Назарбаев университеті істегенде америкалық профессорлармен біраз істедім ғой. Соларға таң қаласын сағат 5-те олар уже имейлдарына жауап береді. Көп профессорлар олар ерте тұрады, 5-те тұрып жұмысын бастайды. Бірақ мен өзім ондай адам емеспін дейді, мен ерте тұра алмаймын дейді. Бірақ біздерге де шешім бар дейді, тағы бір кітап бар дейді. Диссертацияны 15 минутте қалай жазуға болады дейтін кітап. 15 минутте дегені күніне 15 минут уақыт бөлсеңіз, самое главное стабильность и дисциплина. Даже 15 минут күніне бөлсеңіз де тоқтамай, соны өзі үлкен результаттарға жеткізеді дейді. Тағы сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын дейді. Керемет сықты екен дейді. Осыны пожарниктер келді, ана келді, мынау келді, жоғары жақтан инспекция келді, сонымен мынамен айтысуға уақытым жетті. Сонымен сол айналып келген кезде бізде кім шешеді осындай отырыстар деген кезде бұлардың, бұл кісілердің бақытты мемлекетінде, бұлардың мектептен тікелей байланыс жасауға болады. Біздің мемлекетте мектеппен тікелей байланыс жасау деген ол бос сөз. Біздің мысалы педагогикалық керемет зерттеулеріңізді алып барып, мектепке апарсаңыз, мектептеріңіз оны қабылдамайды. Оны қабылдау үшін сіз ең алдымен министрліктің көзін жеткізуіңіз керек. Ал мына Гарона мен районы аулынауға барсаңыздар, олар басымды қатырмаңыз дейді. Бізде қағаздан басымыз жетіп жатыр. Сонда бұл мектепке бару дегеннің өзі бар ғой, бұл кісілердің өздерінің менталіміз, біздің менталіміз сәйкес келмей тұр. Мен осы жағда айтар едім. Бұл кісілердің зерттеулері, мысалы педагогикалық зерттеу, педагогикада зерттейтін толып отыр, зерттеу жоқ деп отырған. Кім? Бір қыз айтты ғой, зерттеу жоқ деп. Зерттеудің көкесі маған келіңізші, мен сізге бір-екі вагон зерттеудің сұрағын айтып берейін. Ал енді ол мәселе зерттейтін сұрақтардың бәрін керемет әдемілеп зерттеу үшін бізге мынау жоғары жақтан емес, бізге мектептің тікелей өзінің жұмыстарын жасаған жұмыстарымызды біздер анау министрлікке түсуіміз керек. Министрлікте түсінбейтін адамдар келіп отыр. Ал енді мына соның бәрін жеткізу министрліктің өзінде уақыт жоқ. Ал сонда біз сонда қалай істеуіміз керек? Біз сонда замкнутый кругқа түсіп қалған жоқпыз ба? Именно біздің қазақстанның жағдайында. Бұл кісілер өздерінің жағдайында керемет әдемі екенін түсініп отырмын. Тамаша, бәрі әдемі. Рахмет. So he's trying to bring us to political reality of Kazakhstan. He says, for example, he developed, let's say, online visualization of teaching complex issues, for example, in genetics, in chemistry, so it's an IT tool, let's say, but he was not able to promote it into schools, because when you go to schools, they're busy, they say, get approval of our Department of Education, they are busy, they don't accept this. So in our system, authorities are less acceptive of those research findings. Whereas in your context, probably you can go straight to the school and offer those ideas. I understand that that is a really big challenge. So there's people who want things, and it means other people have to let go. It's very hard for any of us to let go.
if we have control over something. But eventually, if people keep asking, you know, the pressure for them to let go maybe grows a little bit. I think this is probably what will be required. So I applaud you, bravo, for this work and for trying. And I want to ask you to please not stop trying. And I understand it is difficult. Our schools were really created for a different world. Okay? They were created to, everyone comes to school, we tell them all the same thing, supposedly all of them learn it, and then they go. And the way, do you want to translate that one? Сізге біріншіден браво деп айтып жатыр, оны түсіндіңіз, енді не айтамын дейді, бұл кісі Азербайжанда жұмыс істеген, Турцияда жұмыс істеген, қазір педагогқа көмектесіп жатыр, директорларын дайындау үшін. Біздің контекстіміз жақсы біледі деген ғой. Кейбір мемлекеттерде или біреу адамдарда егер контроль болса, оны жіберу өте қиын дейді. Қазір департаменттер айтып жатыр ғой, жіберу өте қиын дейді. Бірақ төменнен қанша көп сондай талап болса, инновацияға, жаңашылыққа, ол будущем өзінің эффектін береді дейді. Сөйтіп, не сдавайтесь дейді. Дальше осылай жаңашылықты аша беріңіз дейді. Did you want to continue? Yeah. Қазір ойыны бітіріп алсын. But really, the way we talk about schools, all of what you are learning right now, we know that those schools are not like production facilities. They are not factories. They are laboratories. They need different kinds of rules and spaces to guide them, and they need different mindsets about exploration and change within them. It's very hard for educators in the US and all around the world for us to make this transition. It is really the challenge of our decade coming in front of us. If we're to meet these challenges, we have to find a way to rethink our schools. Біздің мектеп системамыз басқа кезде жаралған дейді. Завод кезінде жаралған дейді. Фабрика кезінде жаралған дейді. Қазір мектептер фабрика, завод емес, лаборатория болу керек дейді. Оған біз өзгертуіміз керек системаны дейді. Тек қана сіздерде емес, Америкада да бұл проблема бар дейді. Бұл проблемамен бүкіл әлем күресіп жатыр дейді. Сөйтіп, проблема бар, бәрімізге ортақ. Соны бірге өзгертуіміз керек зерттеулер арқылы. So any passion you can bring to that, anytime you can just push a little bit, you know, not to be disrespectful of all the hard work everyone has done in this country for decades, but push, keep asking teachers to try something new, keep asking their supervisors to say yes. Right? You all have such important ideas, and it's hard not to be discouraged, but your ideas are so important, so just try to believe in yourself and those ideas. Сіздерде passion сонбасын дейді, passion дегені страсть, бірдеңе идеяға болған страсть, сол сонбасын дейді. 10 жылдардан, 100 жылдан бері формировать еткен мына система, и сол адамдарды ренжітпей, өзгеруге кішкене жайма-жай итеріңіздер дейді. Сөйтіп, системаны бірге өзгертейік дейді. Зерттеулеріңіз арқылы дейді. Сұрақ қойып болады ма сізге? Біздерде мен өзім айналысып жатқан нәрсе өлшеуіштер. Өлшеуіштер системасы деген измеритель ғой, система измерения. Система измерения бізде степень сложности правильности задания деген бар ғой, любой адамды немен тексеруге болады? Сұрақтың қиындығы мен жеңілдігімен тексеруге болады. Мысалы, көбейту кестесін білген адамменен, содан кейін квантовая механика білетін адамдардың екеуінің мысалы деңгейі әртүрлі ғой. Сондықтан біздер осы сұрақтардың, болмаса берілетін есептердің қиындылығын өлшейтін өлшеуіштер бұл кісілерді зерттеліп жатыр ма? Болмаса, мынау өте ақылды адаммен кішкене ақыл төмен адамдардың арасын анықтайтын педагогикалық өлшеуіштер бар ма? Солармен айтысып отқан бірде-бір
мекеме болмаса бірде-бір ғалымдар бар ма? Мен өте қатты, осыған қатты нетіп жүргенім, араласып жүргенім, негізінде мына шетелдік жаңағы литобзор, литература обзор керемет тамаша. Осы обзормен мен жасап алып литературный ревью жасасам да, онда керемет жақсы сондай табар едім, бірақ қазір табылмай жүрмін сондай адамдар. Жер үстінде мысалға осы өлшеуіштерді керемет осы жағынан өлшейтіндер. Ал енді жаңағы педагогика зерттеуге жоқтан кезде мысалы мен анау доброта дейміз ғой, педагогтар добротаны өлшейтін өлшеуіш бар ма бізде? Мейірімділікті өлшейтін. Болмаса бізде анау әлгі қатыгез анау не деуші қатыгез адам, соның өлшейтін адамдар бар ғой, ашушаң, сондай өлшеуіштердің бәріне алып келген кезде бізде адамгершілік барлық жағдай өлшеп білетін дүние неге келіп тіреледі? Осы біздің гуманитарлық әдемі жақсы ғылымдарға келіп тіреледі. Осы ғылымда бізде бұл кісілерде қалай дамып жатыр? Бұларда сондай сұрақ қойыла ма, қойылмайды ма? Жақсы. So the question is on assessment. So he's personally interested how assessment works, differentiating by question types, easier or more complex, or some soft skills. For example, can you measure kindness or being aggressive? So this is his own personal research interest now, and he's asking: is there prominent researchers or research centers who deal with assessment questions? Yes. So there are different kinds of assessment. And there are different methodologies. On one hand, there are statistical methodologies that use, for example, test data to understand how hard questions are for populations of students. So there's sciences like this that people are developing. We've also, in the US, and I think other countries, had a very large interest in the recent years in what we call non-cognitive skills. Осыған дейін көп зерттелген сала дейді. Оған подходтары әртүрлі дейді. Статистический подходтар бар. Бір сұрақтарды популяция үлкен адамдармен тест жасап, и соны бір критериясын шығарады. Мына қиын ба, қиын емес па деп. Ол бір жолы. And this is the science of, we often study, why do some students do well in school? Right? And one reason is that they have a set of skills. It's not necessarily all cognitive. They have social skills. They have adaptabilities. They are resilient. And we've been very interested to try to understand these features and learn more so that they can be cultivated in students, and so that we understand them more as faculty, and so our institutions can create opportunities for those skills to grow. Дұрыс айтасыз, одан басқа тағы некогнитивный навыктар бар еді, некогнитивный, социальный, устойчивый, резилиент, стрессоустойчивость. Сол сияқты миға қатты, интеллектке қатты қатысы жоқ, бірақ успеваемостьқа қатты көмек беретін тағы басқа заттар бар дейді. Вот соны түсінуге бізде әрекет жасап жатырмыз дейді. Әріптестер, сағат 4 болды. Сіздердің уақыттарыңызды көп алмайын. Соңғы сұрақта жоқ қой да? Онда бір сұрақ соңында келе салыңыз. Микрофон, қасыңызда бар, қасыңызда. Last question. It's really nice to see you guys today and listen to you guys. So my question is, you talked about how important it is to make your knowledge into use, and I wanted to ask how we can do that, because sometimes as a student we feel lost about our knowledge and about our work and everything that we do. So that's my question. So one short answer is, think about what you can produce from what you have learned and known from your research or your studies. All right? So the default is we write a paper.
what can you do other than writing a paper? Right? Could you create a podcast? Could you develop a workshop that you gave to others? Could you go on a local radio show? Maybe we don't have this here, I don't know. Could you go talk to a group of teachers in the school in your neighborhood? Right? Something other. Writing is powerful, it lasts over time, it moves around the globe, so that's why we write. But there are lots of other products that we can think about other than writing a paper. And that's what thinking about use, right? How do you interact with people around the knowledge that you have and the ideas that you have? I don't know if that's helpful, but you can try. Жастар, сұрақ қалай пайдаланып көбейтуге болады, пайдасын, зерттеудің қолдануын әртүрлі ойлар айтты. Радиода айтасыз ба, кімге қатысты болады, солармен бірге сөйлесесіздер ма? Мен өзімнен қосып айтайын, Facebook бар, социальный сеттер бар, әртүрлі жағдайлар бар. Онда соңғы рет қол шапалақтап қояйық қонақтарымызға. Thank you. Let's ask Dr. Хартман. Әріптестеріміз бағана айтқандай, Қазақстанның қашты келсе бізге бірінші келетін кісілер. Бізде партнерство жалғасып жатыр осы кісілермен. И одан басқа болашақта проекттеріміз болатын болады. Бұл соңғы рет емес. Енді онда суретке түсіп алайық. Сіздер сәл жиналсаңыздар болады. Сахнаға түсіру керек.